Cihuy. Iya, oke guys. Hai semuanya, kembali bersama Pinaya di channel Lingkaran City. Oke, kali ini kita memasuki konten react ya. Kita react karena tinggal beberapa hari aja lagi kita bakal berpindah ke HSR update patch 3.4 ya. Nah, di 3.4 ini tiba-tiba ya nggak tahu kenapa gua galau kan bahas ini ya. Karena lumayan banyak hal yang bakal meledak sih di 3.4 ya. Nah, juga kedepannya mungkin gua nggak mau pakai facecam lagi ya karena nge-lag. Tapi tenang aja. Kalau kalian pengen gameplay yang lebih tenang, kalian bisa pilih. Kenapa sih gua harus bahas begitu ya? Ya ampun. Ya udah, ya kita react, berarti kita react yang video yang ini ya. Dan juga masih ada lagi penjelasan lainnya tentang patch kedepannya ini ya. Oke, dan info-info gosip yang gua dapatin dari grup-grup manapun lah ya. Oke, daripada banyak kita mulai aja. Ada apa aja sih di versi 3.4 nih? Kami-kami yo, goran kudasai. Tunggu dulu. Maaf, agak tiba-tiba berubah. Oke, nih. オンパロスは勝利を収め、再創期が間もなく訪れます。しかし、 Tinggal satu 本 lagi 当 ya. にそうでしょうか。 Gimana ya? 最近エルシオンの景色がまぶたの中をよぎるんだ。最後の一人になったとしても再創生の偉業を成し遂げてください。新世界は必ず訪れる。黎明を灯す。星々を燃やし尽くす。諸行をもたらそう。第1回ピノコニー聖杯戦争開幕。とあなたが私のマスターか。 Pertama featuring 燃えたて騎士の魂よ。暴風よ舞い上がれ。もう少し手応えがあると思ったのに機は熟した。逃げ場は lawan ない。 imbang. あらゆる邪悪を打ち滅ぼせ。セイバー。汝は開白の黎明が訪れるまで灼熱の太陽を背負い続ける。死者を花から呼び出して殺し合わせて勝者が全てを手に入れるか。行かなくちゃいけない。背負わないといけないんだ。ピノコニーの伝説はあれど英雄はいないと。お任せを。私いました壊滅。これにて完成。宝石の余震をもって来世に暁を。 Wow, amazing. Bakal meledak nih pasti story 3.4 nih. Aduh. Oke, kita diperlihatkan oleh Painon yang berubah menjadi sosok malaikat ya. Di trailer kali ini. Oke. Nah, di sini kita akan digratisin collab ya si Archer. Bisa diklaim sampai akhir versi 3.6 lah ya. Terus juga kita kedapatan event collab ya. Ini event mini game gitu lah ya. Nah, ini untuk yang para servan gitu ceritanya. Yang biasa ada di tangan. Sebuah masternya lupa servan itu kan pelayannya sorry. Nah, lalu selanjutnya kita bakal kedapatan update origami yang gua bilang ini kayak Candy Crush ini ya, tapi dia udah versi update terbaru lah, versi ofisialnya gitu ya. Ini lagi bisa multiplayer. Planner sama training baru. Oke. Nah, kita kedatangan skin Firefly. Lama ini skin baju sekolah. Ya, baju-baju sailor gitu ya. Nah, desainnya berubah nggak? Oh berubah juga, tapi dia desainnya agak lebih cerah warnanya. Aduh. Oke, kita lihat lagi ke apa ya?
kedatangan lagi nih. Aduh, ini dari marketing sialan. Kenapa sih harus tiba-tiba banget pas mau update 3.4? Kita kedatangan Sherindra. Ini untuk seperti ini. Apa maksudnya? Dia bakal menjadi harmoni elemen wind. Satu lagi high silence. Oh, tapi kan katanya mereka udah mati gitu, gak tahu juga sih kalau high silence sih ya udah mati emang. Nah, kalau Sherindra gua nggak tahu, paling dia ngumpet kali ya ceritanya. Nah, kalau di live streaming kita lihat dulu ya. Putar balik putar. Udah lihat dan agak menyenangkan sekali ya. Cara kita gua skip dulu ya yang penting-penting ya. Ini trailer. Ah ya, ini yang pertama nih. Ini yang paling pertama What kali nih. kind of information? Yang paling Following the ditunggu sama story's player progress Oyok as ya. I've written, we'll receive a big update in this version. In these records that we've kept, you will be able to catch a glimpse of Amphoris's true nature. Before, As I've Written was like a storybook, keeping record of our friends' stories. Now, even its appearance has changed. It feels like something big is about to happen. It looks like it's turned into some kind of... Nah, bahkan menu fitur yang kayak gua bilang My Kisah itu bakal dapat update tambahan juga, perubahan menu. Bukan cuma sekedar buku ya, tapi kayak ibaratnya kayak semacam database komputer ya, kayak itulah. Database. You can use this system to unlock even more of Amphoris's secrets. Indeed, that's right. True! Aside from the major updates too, as I've written, the long-awaited skip dialogue feature, which was previously announced, is finally going live. Ini paling penting nih, fitur skip dialog. Fitur skip ini. Fitur yang paling dinantikan semua orang, walaupun ya kalau gua sih ya enggak juga. Misalnya kalau story-nya misalnya ada bagian yang enggak terlalu penting kali ya gua lewatin gitu ya. Kalau yang merasa ya kayaknya ini perlu banget, oke lah. Nah, itu baru. In version 3.4, Tapi kan story dialogue can now be skipped by section, with plot summaries and the main characters that appeared in each section displayed along the way. Now you can choose the pace of storytelling based on your own preferences. In version 3.6, there'll also be a story recap function. Stay tuned! But of course, as we move into version 3.4, we shall take the final step of the prophecy together and witness. Bentar ya. Bentar. Subtitlenya udah gua atur dari sedang ke kecil, malah jauh kali perbandingannya. And witness the truth and the fate of this world. And the myriad celestia that Mr. Shaoji hinted at in the version 3.2 preview is finally going live soon. Oke, berarti ini kalau nggak salah myriad trailer. Oh, you mean what's happening beyond the sky? Oke, bentar. Oke. Yes, kejauhan. Is it also related to Amphorius and Aranova? We'll have to keep it a secret for now. Meanwhile, we'll be releasing an animated short. This animated short contains a very important part of the story in version 3.4. Can't spill too much here, but I can give you a little teaser. This short will come with its own original theme song. So don't miss it. Awesome, nice. I can't wait to dive into the new story already. Next, why don't we turn our attention to our good friend Viden and take a look at his story together. Aidan Abimajid. Bukan main online kayaknya.
skill-skillnya. Wah. Sumpah ini bukan Painon loh. Itu skillnya. What in the world? Anjay, terlalu mewah kali loh ini. Sumpah. Enggak. Sumpah kayak bukan Painon yang kita kenal loh gitu biasanya. What happened to Finan to make him change this much? This is nothing like the warm, sunny person we all know. Now he seems strange and formidable. Oh, could you elaborate? I remember when our buddy first showed up in Amphorius. Finan was one of the first Chrysos heirs to genuinely welcome them. And when danger came knocking, he always had our backs. But behind that kindness and reliability, Finan carries the expectations of many. He is the deliverer chosen by the prophecy, and Aglaya's hand-picked successor of the Flame Chase journey. Aglaya even used her own death to set him up for success by making the Council of Elders the focus of criticism, and allowing Finan to step up and rally the people. Yeah, all of us have high hopes for him. Some even call him the Deliverer of Amphorius. Even Cypher, who barely ever showed her face, used to call him Little Deliverer Boy. It's as if everyone just assumes that he'll be a savior. Now I'm curious. What was Finan like before he joined the Flame Chase journey? Was he one of those perfect kids everyone got compared to? Before the Flame Chase journey, guess we've got to go back to my hometown, Ides Elysiae. It was a small, remote village. Nothing flashy, but far away from the chaos. Sumpah itu kayak Ooh, sounds like a real peaceful place. kayak apa ya? Ini bukan map Conquestarel yang gua kenal deh. Biasanya kalau di map HSR itu dia kan bangunannya tinggi, terus kan di bawahnya tuh ada jurang tak berdasar. Tapi ini apa buset? Ini kayak gak, coba ini kayak asem, ini kayak planet bumi loh ini. Kalau misalnya HSR story-nya nyampe ke sana ya. Atau kalau gua bilang ini Genshin Star Rail ya. Kalau orang yang main Genshin pasti langsung mereka ngira, ini kan map Liyue ini. Nah, pasti mereka otomatis bakal mikirnya ke sana dong. Tapi kalau gua yang cuma main ASR pasti ini kayak bukan map ASR biasanya, karena map ASR yang kayak gua bilang tadi tuh itu kan bangunannya gede, pokoknya segede gapan lah. Terus di bawahnya tuh ada jurang tak ada dasarnya gitu. Nah, It was. And even though the village was small, everyone got along really well. There were also beautiful rivers and mountains, and even a forest. That forest was home to all kinds of little fairies. When I was little, I'd go exploring the woods and visit those cute fairies. When I wasn't exploring, I'd go play with my friends by the sea. We pretended to be heroes from the old stories and practiced our swordsmanship. When we got tired, we went to lie down in the wheat fields until we got called home for dinner. No strife, no invaders, or any of that deliverance crisis stuff? Seems like a complete paradise. The wheat fields look gorgeous too. Lying there surrounded by golden waves of wheat, with the breeze carrying that sweet malted scent. Oh, just the thought of it is enough to get me excited. And guess what? You won't have to imagine for long. In version 3.4, we get to explore Ides Elysiae alongside the Trailblazer. Learn about Finan's past, how he became a warrior, joined the Flame Chase, and grew into the person he is today. Can't wait! From a carefree little kid to the deliverer carrying everyone's hopes, you've really come a long way. These days, Finan just gives off this heaviness. Like he'd still press on no matter how exhausted, just to live up to everyone's expectations. Amphorius needed a hero, so he became one. The Chrysos heirs needed hope and a leader, so that's who he became. Looking back at the main art for this version, even though Finan's face is still the same, his whole vibe has shifted. His gaze is now sharp and commanding, completely different from before.
Now we're just one step away from the era Nova that the prophecy foretold. The deepest truths of Amphoras are about to come to light. What trials lie ahead, and what choices will Finan make? A hero's journey is never easy. But if the will in your heart is strong enough, no fire can burn you out. If anything, every trial is just a forge for an even brighter soul. I am more than ready. Well said. Then, let's let everyone experience it all themselves in version 3.4. Now let's take a look at how Finan performs in battle. You got it. I'll first show up in the familiar form everyone knows. When using my skill, I'll deal damage to one designated enemy and adjacent targets. The use of my skill also grants me core flames. Once I've collected enough of them, I can activate my ultimate. Wait, so core flames only come from using your skill? Not at all. Finan can also gain core flames when he's selected as a target by a teammate or enemy ability. If he is the target of a teammate's ability, Finan will deal even more damage. When I use my ultimate, I'll create a territory and transform. After transforming, Finan powers up massively. Teammates temporarily retreat and can't take action while he faces the enemy head-on with newfound strength. All alone? Nah, itu kalian lihat kan? Nih, buset, darah buffnya nambah semua. Asem. Rusak dah nih. Nih emang ini pasti cara broken nih pasti. Way too Dari risky. animasiannya aja No udah. worries. All the talents and buffs from Finan's teammates still stay active to provide him with much Kalau needed ada satu support. itu kayaknya berarti Exactly. pikirannya. After using the core flames to transform, I have access to the powers of 3 kinds of titans: Creation, Calamity, and Foundation, each with a brand new ability. Foundation. Care to elaborate on that? Tapping into the power of the Creation Titans, I can deal damage to one designated enemy and adjacent targets. Calling upon the power of the Calamity Titans, I'll enter a special state called Soul Scorch. In this state, I'll force all enemies to immediately take action, during which I receive reduced damage, and each hit I take builds up the Soul Scorch stack. Once Jadi all dia enemies buka have taken domain, action, gitu I ceritanya, retaliate, dia yang dealing damage to sampai all enemies and then tiga nih. unleashing multiple instances of damage on one random enemy. Heads up. The more Soul Scorch stacks he's got, the stronger that counterattack hits. Using these 2 abilities also grants me an exclusive charge called Scourge, which fuels my 3rd ability. With the power of the Foundation Titans, I dispel all debuffs on myself, then use Scourge Charge to deal bounce damage. If I've maxed out the consumable Scourge Charge, I also slam all enemies with extra damage. Once all his actions have been used up, Finan will unleash one final blow, hitting all enemies before removing the territory. Finan's technique is Slam all enemies with extra damage. Ya, nih once pas all his habis actions have gilirannya been nih. used up, Finan will unleash one final blow, hitting all enemies before removing the territory. Finan's technique is pretty unique too. Upon casting it, Finan instantly strikes all enemies in a certain radius. If they're normal enemies, they're immediately wiped out without even triggering a battle. Wait, all Tapi dia kalau nggak enemies? salah dia That's makan nuts. Of dua course, teknik poin power ya. comes with a cost. This technique consumes 2 Tapi, technique points. If the hebatnya lagi technique misses, poinnya it won't dari 1 cost sampai any 8. points. Plus, when Finan's in the team, the technique point cap goes up by 3. Anjay. When I use my technique to enter combat, I'll also regenerate energy for my teammates. In addition, at the start of each wave, I'll deal damage to all enemies and gain Scourge. Area lagi. Power creep pakai Ron. All right. Now that we've wrapped up Finan's combat abilities, it's time to bring you some updates on a few familiar faces. Nah, selanjutnya In ini version ya, 3.4, debuffnya Kafka, Jingliu, Blade, sama satu lagi siapa ya? Silver Wolf. Nah ini nggak gua bahas ya, tapi buffnya lumayan lah, supaya nggak tertinggalan. Firefly's brand new outfit, Spring Missive, is making its debut. Misi. Ah, A new look outfit. at that! Ooh, let's take a look at the video clip first. Seolah-olah kayak mas. Tiba-tiba jatuh pasif
Sebenarnya player-player di sini diam-diam protes loh. Mereka maunya yang mau DSM-nya harus pakai baju seragam sekolah dan rok. Aduh. Ekspektasinya terlalu di luar nalar, bukan ketinggian sih, agak di luar nalar gitu ya. Tapi boleh juga sih, iya. Ya, baju sekolah yang udah kayak anak kayak balik ke anak SMA ya. Kalau Sam ini dia ada perubahannya tuh, dia di bagian baunya ada logo sekolah gitu ya kayaknya. Logo akademi atau di mana. Terus dia warnanya lebih terang gitu ya daripada yang skin orinya. Skin basicnya gitu ya. Yeah. With her school uniform on, Firefly looks more youthful than ever. And that firefly-shaped brooch on her chest, you can tell she put a lot of thought into picking it out. Maybe she even asked for fashion advice from her fellow Stellaron hunters. Well, Miss Kafka does have an eye for style. They must have talked a lot about it behind the scenes. Even her mech's had a makeover. You think she spruces it up during downtime to match her outfit changes? Oh, totally possible. If I had a mech, I'd also probably coordinate it with my outfit. New theme, new colors. The whole look has to be consistent. You'll be able to grab Firefly's new look from the contract shop using Oniric Shards. And again, please stay tuned for further details and future official announcements. Oke, kita save dulu. Terus, pokoknya kedepannya kita bakal dikokop banner lumayan banyak. Oke, bansos tiap pet, dadan juga. Terus, lanjutan gimana? In addition, Honkai Star Rail will be joining Anime Expo this July. Come visit the Star Rail booth and claim free limited gifts. A special panel for Honkai Star Rail will also be held at Anime Expo, featuring several special guests. Move on to our next show in just a sec. You seem mighty busy, Owlbert. Well, I am a professional superhost. What's going on? Oh, goodness, Albert. Hey, what's going on? It's not my time yet. Whether or not your world has the concept of a holy grail. Welcome to the live stage of the Honkai Star Rail and Fate Stay Night Unlimited Blade Works collab special program. Long time no see, everyone. I'm Aventurine from the Interastral Peace Corporation. Howdy, Galaxy Ranger Boot Hill, at your service. Welcome, both of you. I, Albert, have apparently been summoned by the Holy Grail to be this show's host today. Albert, could your class be speaker? Son of a gun. That's funny. Maybe you two can call me presenter instead. That sounds nice. Well, presenter doesn't sound half bad. In that case, why don't you present the situation to our audience? Explain what you meant by summoned by the Holy Grail and why we've arrived at Penacony. Well, the cosmos is full of surprises. Soon after the ripples of the Charmony Festival had calmed, the Trailblazer received a secret invitation from Old Odie, head of the Alfalfa family. It turns out that the old Jen is planning a brand new entertainment spectacle called Sweet Dreams and the Holy Grail War. Sweet Dreams and the Holy Grail War. Sounds like a Holy Grail War is taking place in the Sweet Dream. That's right, but I have no idea where old Odie got his Holy Grail from. Let me give a brief explanation of everything here. It's said that the Holy Grail is a wish-granting chalice that can manifest any miracle. And the Holy Grail War is a magecraft ritual for obtaining that power. As long as you win in the brutal contest of the Holy Grail War, the Grail can fulfill your wishes. That daggum Wubba Charmony Festival has only just concluded, and they're putting on a new show already. Hey, don't forget that Penacony prides itself on being a holiday resort. Oke sih. Kita lagi. Oke, ini para servannya ya. Oke. Saber, Archer, dijelasin ini.
Oke, sisanya ini cuma penjelasan eventnya aja nih. Gimana gambarannya? Oke, selanjutnya kita ke satu lagi. Ini agak paling wadidaw ya, teman-teman. Ini dia. Ini dia yang gue bilang trailer Myriad. The last time I was on the Yuchue was centuries ago. Pity Indonesia that you juga. now come not as a hero, Bentar, ada masalah nih. Mana lah ya. Oke, kita ulang dulu ya. Oke, pertama diawali dengan penampakan Jing Liu dengan Yuan. The last time I was on the Yuchue was centuries ago. pity that you now come not as a hero, but a prisoner. Put the abundance in their grave, empty talk. The divination matrix will naturally determine whether your words are trustworthy. Fine. As we always say on the Xianzhou, seeing is believing. A war of gods has already begun in the Abacus's calculated future. The Lord Ravager's wish will be fulfilled, and an eon will fall. This is a chess game between gods. As each piece falls to counter the next, why not take advantage of it for our own goals? The Alliance already has the Swarm Author's remains to kill a god. We just need to temper the Hunt's arrowheads with Ruin's golden blood. A colleague told me that the Xianzhou Alliance is not our enemy. So why not join this great feast and observe how billions of beating Sampai begini loh. Jangan bilang ini kedepannya bakal ada perang antar galaksi. hearts walk into irreversible demise. Indeed, death is not a process, but the outcome. Let the ignorant hunter raise their bow and kill what they love, what they believe in, and ultimately kill themselves. So, what's the point in this process? Just for it to feel like a ceremony? Well, it's not like I have a right to complain about ceremonies. I mourn for worlds that can no longer laugh. Do you still remember what happened? I saw a spot of light that dimmed the star. Then existence itself was torn, leaving only a despairing white, enveloping both entropy and time. We salute thee, blemished one. In defiance of the cosmic roots that bind all, we offer a magnificent ruin. Together, beneath your gaze, we bear witness to a colleague's end. Be it coronation or collapse, the end of their yearning is the same. Kalau hari trailer agak kompleks banget. Just to witness? That feels like formalism. Even if every genius in the cosmos dropped dead, what's that got to do with us? Still not enough for you? The fools will only flounder in tears after the wise have been buried. Cease your chatter. The sun has risen from the end of time.
When Iron Tomb finally breaks its shell, the Erudition's calculations will meet the end. But who could say that Akavili on a new journey won't bring another salvation? Trailblazing always ends up igniting something, no? Then, they'll achieve an even more majestic ruin. Prisoner who picked up Starfire. If you are to become the first spark, then come and leave the cave with me. And in that fable about the stars, we'll pen the prelude of destruction. Anjay, itu guys, ini bukan lore bom lagi ya, ini lore nuklir ya ampun. Bentar, gua pernah tadi kalau nggak salah pernah baca postingan siapa-siapa aja yang ada di trailer ini ya. Bentar, gue ingat dulu ya. Jadi ceritanya kan si We always say on the Cienjo, seeing is believing. Sampai dilihat. A war. Nah, nih, waduh, perang para dewa telah dimulai. Buset, ini hari. Karena dulu kalau nggak salah, gua pernah nemu leak. Itu leaknya udah lama kali. Nah, karenanya di leak itu nanti kita bakal perang besar-besaran lagi nih. Nah, contohnya ini di Jari Losex ini bakal ada perang melawan Antimatter Legion yang kedua. Ini yang kedua yang besarnya ya. Nah, terus di Abundance di Xianzhou tuh ada perang Abundance yang keempat. Nah, gitu. Ini berarti yang keempatnya ya, itulah. Langsung di spill loh, buset. Ini mah lore nuklir bukan lore bom lagi mah. Bom, ya nuklir memang bom juga sih, tapi beda lagi. Ini lebih dahsyat. War of gods has already begun in the. Kita bisa langsung diperlihatkan ada Bro-nya, ada Silly, ada Natasha, satu lagi tuh siapa bukan? Sebagai NPC. Lihat, mereka terkena semacam korosi warna merah ya, yang kayak gua bilang nih gelombang hitam ini. Kamarnya. Abacus's calculated future. Lord Xianzhou nih, lihat kan tuh di sana ada siapa nih, si Bailu, Winaven, satu lagi apa yang dipeluk ya nih? Ravager's wish. Oh, nggak tahu juga, nggak kelihatan jelas ya. Pokoknya ini ya, ini gambaran perang besar yang akan terjadi ya. Ngeri-ngeri sih emang. Nah, karena gua takutnya Amporius ini akan melahirkan seorang nggak tahu ya muka bener tangga ya. Lord Ravager baru ya gitu ya. Tadi dia seorang Ravager Iron Tom. Iron Tom ini gua nggak tahu siapa ya. Katanya sih berdasarkan teori Iron Tom ini Siligus alias Silik Matu ya, yang robot itu. Will be fulfilled and an eon will fall. Nah, oh iya, oke. Nah, bahkan IPC pun juga kena. This is a chess itu sampai masuk game dalam between kolam. gods. As each piece falls to counter the next, why not take advantage of it for our own goals? The Alliance already has the sword. Nah, ini tuh, nih kata si Jingliu bilang bangkai Swarm Author telah jatuh ke tangan Xianzhou Alliance. Nah, berarti guys, nah ingat nggak ingat nggak tentang si Ruanmei? Nah, di leak nih juga, ini leaknya udah lama kali loh, udah lama kali. Si Ruanmei bakal jadi Aeon baru. Nah, ini gua nggak bilang bener gaknya ya, tapi menurut gua ini kuatnya. Ruanmei ini kan apa kan waktu ketemu sama dia kan eksperimen kumbang itu kan. Nah, bisa jadi Ruanmei ini sebenarnya sudah di Xianzhou udah lama banget ya. Semenjak kita udah ke Penacony atau udah ke Amporius itu dia udah di Xianzhou untuk membangkitkan ya kumbang ini ya yang bermaksud propagation. Remains to kill a god. Tujuan mereka untuk apa? Ya untuk melawan Abundance lah itu ya. We just need. Nah, ini kalau nggak salah si Iron Tom ini
Ya, ini nggak tahu juga ya. Temper the hunt's Nah, yang tadi karakter-karakter yang ditampilkan itu antek-anteknya si Destruction ya, alias Aeon Nanook. Mereka ini adalah Lord Ravager, kayak si Pantilia juga ya. arrowheads with the ruins golden blood. Bakal muncul di Amphorios berarti. Masukkan Celenova. Nah, Celenova juga nih anggota Lord Ravager. A colleague told me that the Xianzhou Alliance is not our enemy. Legion nih. So why not join this great feast and observe how billions of beating hearts walk into irreversible demise? Indeed, death is not a process, but the outcome. Let the ignorant hunter raise their bow and kill what they love, what they believe in, and ultimately kill themselves. So, what's the point in this process? Just for it to feel like... Bentar, ulang dulu. Bentar, gue juga bingung nih. Ini Iron Tom yang pertama nih. Nah, Iron Tom ini kalau nggak salah dia bakal nyerang si Naus, Ion Erudition ya. Tayan tangga. Sorry ya, nanti bantu ralat ya kalau misalnya salah ya. We just need to temper the hunt's arrowheads with the ruins golden blood. Nah, kalau si Celenova ini dia fokusnya menyerang si Aeon Sipe Harmony. Ya, ini antek-anteknya gue sebutin. Ignorant hunter raise their bow. Pantilia ini dia fokusnya kayak menyebabkan kehancuran tidak terduga gitu ya. Tapi dia nggak tahu, dia nggak ada nargetin Aeon sih. Dia namanya suka menghancurkan ya. And kill what they namanya believe in. kan. And ultimately kill themselves. Nah, kalau kalian ingat lagi si Pantilia itu sebenarnya kabur dalam wujud kecilnya gitu pasti kita ngalahinnya. Ini Pantilia udah pernah yang penting Pantilia udah pernah kita kalian ya guys, walaupun dia belum mati dan kabur. Nah, ini gua nggak tahu siapa namanya ya tadi lupa. Dia ini adalah anggota Lord Ravager yang bakal berfokus untuk menyerang si Aha. Aha itu adalah Aeon dari Pet Elysian yang suka ngakak gitu ya, suka ketawa. Like a ceremony? Well, it's not like I have a right to complain about ceremonies. I mourn for worlds that can no longer laugh. Do you still remember what happened? Nah, si Acheron kayaknya pernah I saw a spot of light that dimmed the star. Then existence itself was torn. Nah, ini juga nih, tapi gua nggak tahu namanya siapa. Tapi dia kayaknya ini paling brutal ini, Mas. Leaving only a despairing white, enveloping both entropy and time. Enggak, yang awal bukan, sorry. Iron Tom kayaknya yang ini nih, yang warna putih nih. Yang tadi itu namanya si apa lah gitu ya. Yang warna merah tadi tuh. Yang merah berkilau kayak ada black hole di palanya. Next-nya ini siapa lagi kan? We salute thee, blemished one. In defiance of the cosmic roots that bind all, we offer a magnificent ruin. Together, beneath your gaze, we bear witness to a colleague's end. Be it coronation or collapse, the end of their yearning. Gue lupa lagi. Nah, Celenova nih ya, ini adalah gaze, we bear witness to a colleague's end. Nah, Celenova ini dia berasal dari planet yang menyembah Sipe ya, Harmony. Jadi dia fokus, tapi dihancurin sama Destruction. Kemudian kayak gue nggak tahu juga dia gimana bisa ikut ya. Nah, jadi dia bakal nargetin si Aeon Sipe Harmony. Be it coronation or collapse, the end of their yearning is the same.
terus kemudian banyak sekali para karbit yang mengklaim dia ya. Ini belum dirilis. Nah ini aduh ini paling, kalau menurut gue ini paling buruk sekali. Just a witness? Is the same. Nah, yang robot mecha raksasa ini, dia kalau nggak salah satu planet di Antimatter Legion ya, yang namanya planet Warfrog gimana ya? Nah, dia ini adalah salah satu anggota Lord Ravager yang tujuannya untuk membunuh Aeon Clipot. Nah, Clipot ini ya Aeonnya penyembah, Aeon yang khusus para IPC ya itu ya, kayak gue bilang. Bahkan IPC sampai mengutuk dia loh ini. Nah, makanya gue bilang, mereka nih sekelas gini target mereka Aeon loh, buset. Emang sih kalau Lord Ravager emang OP semua, memang di atas Emanator, tapi ngeri juga kadang. Inilah yang harus kita cegat ya mereka ya. Just a witness? Ini yang bakal melawan like formalism. PAH ya. Even if every genius in the cosmos dropped dead, what's that got to do with us? Di atasnya Megan Dada. Still not enough for you? Nah, ini satu The lagi nih. fools will only flounder in tears after the wise have been Nah, ini gua tahu namanya, tapi ini modelnya Leviathan. Jadi dia bakal berfokus untuk menargetkan Aeon Permanence. Kalau gua bilang sih ini Aeon Naga ya, sebutannya. Cease your chatter. The sun has risen from the end of time. Ya, mirip lah. When Iron Tomb finally breaks its ship, the Erudition's calculations will meet. Ya, berarti gua bilang bener. Iron Tomb itu dia bakal fokus melawan Erudition. Nah, ini gua takut kalau Erudition mati, ya semuanya teknologi bakal mati dong. Aduh, sampai ngeri-ngeri sedap nih. Makanya But who could say that Machiavelli on a new journey won't bring another salvation? Trailblazing always ends up igniting something, no? Then, they'll achieve an even more majestic ruin. semua antek-anteknya. Jadi sudah jelas ya, ini semakin memperkuat kalau memang villain utama kita nih si Aeon 1 nih nanduk. Tapi kalian pasti bertanya, "Bang, kok dia pertama kali dapat pet extrusion nih?" Ya mana lo gua tahu, buset, gua ceritanya. Mungkin dia tertarik aja gitu ya, ada calon yang bakal mengalahkan dia gitu. Nah, kalau misalnya, "Bang, dari semua Lord Ravager mana yang paling terkuat?" Nggak tahu, sumpah gue nggak tahu banget sumpah siapa yang paling terkuat. Tapi gue yakin yang si cewek putih Celenova sama yang satu robot mecha itu paling brengsek kayaknya. Kenapa gue bilang brengsek ketimbang kuat, ketimbang mereka paling kuat? Emang brengsek cara nyerang mereka, buset. Sama Pantilia juga nggak ada bedanya, tapi Pantilia mungkin kurang kali ya secara power kayaknya gue lihat Pantilia masih kalah lah sama anggota Lord Ravager lainnya ya. Yang paling gua sus ini si Celenova sama ini yang robot mecha. Tapi kalau dari semua yang dijelaskan yang paling ngeri sih si Iron Tomb ya. Nah, Iron Tomb itu kalau nggak salah dia nyerangnya kayak dia kayak menghancurkan secara teknologi gitu ya, virus. Ibaratnya kayak masukin virus ke komputer terus dirusak-rusak lah begitu kan. Terus dibikin terkorupsi lagi, ya gitulah ceritanya kalau Iron Tomb ya. Jadi setiap anggota Lord Ravager ini mereka memiliki ya style untuk menghancurkan masing-masing gitu ya, style penghancuran masing-masing gitu. Aduh, sampai nggak nyangka loh, tiba-tiba mereka ngedrop Lord Nuklir kayak begini ya. Ya, gini-gini rupanya misterius. Awalnya gua kira ASR itu paling cuma sekedar ya, oh ya planet ini nyembah Aeon apa. Nah, gimana kehidupan di planet di sana? Nah, enggak taunya di luarnya lebih parah lagi. Di ini sampai antar galaksi permasalahannya. Ya, antar galaksi ya, inter kali ya. Aduh.
Itu makanya ini ngeri juga sih. Terus juga gua denger lagi para leaker ini nggak senang dengan story yang ditulis ke depannya ya. Jadi mereka kayaknya ngubah dikit tuh. Waduh, ini para leaker pun agak sialan juga, malah diubah pula plotnya. Ya nggak tau lah, mungkin bagi mereka kurang seru kali ya. Gitu. Awalnya dari iseng nyari leak, tiba-tiba langsung ngedrop begini, buset. Itulah makanya, sorry ya kalau bahas agak leak dikit. Ini paling juga yang gua bahas leak-leak yang udah lama kok, yang udah lama keluarnya, yang udah dari dulu. Cuma itulah yang gua denger itu katanya story kedepannya bakal direvisi gitu ya, karena para leakernya kurang suka. Ini gua aja nggak berani bacanya karena agak dalam kali dia, agak mencengangkan gitu. Nanti soalnya kalau spoiler, memang spoiler ada bagusnya. Cuma kalau udah tahu paling yang dari awalnya, oh kan, habis itu pas udah tahu, oh gitu tuh, jadinya nggak ada lagi feel-nya gitu ya, feel memainkan story-nya itu. Nih, kayaknya jadi. Oke lah, kita sampai jumpa aja ya, kita tunggu beberapa hari ke depannya ya, biar tahu apa yang terjadi di 3.4 tuh. Itu bisa dibilang itu finalnya lah ya. Paling ke depannya cuma mengisi kekosongan cerita aja. Oke, sebagai penutup gue ucapkan terima kasih kepada yang kalian sudah menonton video. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.